Odofo ya mobibia jo mobibia akwaba ediba African History and Heritage TV so. And also Muslim for historian Koju Ajibai. Majia Kunyabiu mede asemode ebremon. Ene asemono de asema adutwam kura. Na ne di kan de na se kese be mo bo ade na ya sro insura sonko ifri obo ade nchen e de African History and Heritage TV. Ahwefo ne atiefo nyina several bia ye de content to mo subscribe na mo share ma afoforo nso enya bi ebe na ne ka se bo na ye de bremo efa ahensem a agintre ha ewo Sunyani traditional area a bono region ahin group them say nchebia mu ehona ye na Sunyani hina no tie kunwa so a ne friend na naboso bosoma asonkrawia otosumienu eye nyamedia that was 2022 enti nananom atrankunwa esi nkunwa na be fa adwen na be ne nanahema e fa adwen ebo mu no atrankunwa ne kimbi kesno nyina anoko bankrum esie na kunwa de ma owura bia ye friend Mr. Ajare ninku na kunwa de no therefore oje amansampo ahenkoko a otosumienu o January 2025. Now, esi akunwa no wie ye no quite recently entry bia ena ye nana akosua dua asonkrawri brahi a otosumienu a oyesu mama esunya manhema ono so ye nyaa ntia se wasi ne hene ede owura bia ye friend Mr. Osetutu odena si ho se ono so na yesu nwan manhene na chese sunwan akunya ahimienu mentime ho aside enya asempetoa na senior African History and Heritage TV yen shes tie ya dikana Ghana fo anu ho ba se babia ye bete se ahense mudede asase se mudede asino ye be kwa akoye research na ye dia betudwa amamansan nyina mo humo ndokre Sunyani kuru bi ahado betna ha ahado asumbi wo ha aduane wo ha bibia wo ha Ghana ha obia dia danse se Sunyani eye bia ehoju yie pa na ne ye betna se Sunyani ase ya na Davida Sunya hajo aduane wo ha bibia wo ha ndiema biensa kurum ye denso se ne na nampodu kan ye no ni nyina ebi wo ha na saa netie na setena pa wo ha na asumbi wo ha dia nne ena ye be mo Sunyani ase dabi Sunyani regional capital enti se ho techema yese netie accountanti ana accounto eni sentino yina ye ho kwan ese ye de ya no eto Sunyani ahensem anasa ahimienu a api ha no ese se ye kamu ase na African History and Heritage TV senior ye hwehwe esitie ye research abakose mu research enti babia ye bo se mentem ho ase wo no ese se ko ye research ho ansana ye de anu atumbi ne anamafo ka bede mre bese mese no de yen African and History and Heritage TV for yemfa nya adwuma aboa kokuo o de ni suman ne nani ne ye hu ate ene ye ka na ye beka bi so na yikita ho krata ye di adanse ye gusu aye ye hwehwemu na nkrata ye nsa kan ye begina so ede aye hwehwemu no ena sabre African History and Heritage TV ya de bremu
as our episode 1. Your first episode that Edikana Yede Bremo, Efa ye researcher, ye for Sunyani ahensem agentre hana age apleto no ho. Ena Yede Bremo. Nansa no yenkwa homa so producer na yimfoni no che na yehwe ne asisi Sunyani Crudium emra yede yenana ojiam amansan wahenkoko a otoso mienu esi hene na emra na hema so ode ne hene bisi akonkon efo Sunyani Krum na enuachi Nana Komhina oye acting president Sunyani Traditional Council ono so ye press conference producer yenkwa homa no so na yehwe samfoni nu ye nyina yewia yehwe sa yes obia shaya onsanchira ohima o sanchira kingmakers yes yen krotie akom benkum chafo adontin ye jasi onye kingmaker yes according to Sunyani ye airline no ewie ya samba biu kasebo no anane asi no efa Sunyani hinsi ho we de mena SSMC hene we se musi ye onfa me kire me kimakers ejina brane na hemba so ejina brane enti yenti asem no muyi obia akrom obia ekane de enti na chese hu behia se ye be yehwemu na yehwemu no ya fapen ade a ye begina so ede a yehwemu na ye de atoatiefo ni namabu abem no ye de ye mu abem na mo no bebu abem ye be ya free LI.1972 LI legal instrument 1972 sa legal instrument yi eka kwanya Sunyani man amamre kwana esebe faso esibehere sa LI Sunyani Traditional Council they call Regional House of Chiefs esa epiano they call National House of Chiefs and they call Parliament ma Parliament ajia tum se efo Sunyani kumyasi ho the procedure kwana efaso eyi odehye na de nesu akunwa so no ba kruchiri nyame nchade ba kruchiri ni nyina agukrata ewe so na sa na tie dia na chese obia entimi nwia kwani because we abeye mra abeye legal instrument na yehwehwemu no yehwehwemu ahu se sa nsema ba kruchiri Sunyani Traditional Council no ankasa akruchiri agukrata so efa kwan a esese na nanu matrenkunwa befa so si hene no sa na befa so ana se na binom epese betietia mra no so mra we no na binom pese bede tonje enti menche ho no atifo meko na mako kenkan ne ewo mra nsem num be kenkan ede atre atifo now the LI.1972 or see Declaration of Customary Law Sunyani Traditional Council Instrument 2010 na je say LI no legal instrument we no 1972 year passing in 2010 good atifo momenti mun sebe or see whereas the Sunyani Traditional Council under the provisions of section 51 of the Chieftaincy Act 2008 Act 759 recommended to the National House of Chiefs through the Bronx Ahafo Regional House of Chiefs a modification
of the customary law relating to succession to the Sunyani paramount stool. The name of the stool of the traditional area is Boahen Koko stool. The seat of the stool shall be at Sunyani. Therefore, Nananum essay Bejina Chieftaincy Act Mra Yedia Pumpam Ahini Ewogan had 2008 Act 759 Ena Bede Nsakraye Kakra Eba Bamamrim Efa Bahinsi Na Hinsi no so Eya Hinsia Efa Sunyani traditional area Hua Akunyano Ye friend Boahen Koko stool. Whereas the Bronx Ahafo Regional House of Chiefs, by their own initiative submitted to the National House of Chiefs, have declared that in their opinion, the customary law relating to succession in the Sunyani traditional area needed declaration. Nananum Sunyani Traditional Council Never can say, send your medical down, Bono Ahafo Regional House of Chiefs. Regional House no as editum say, SSA, but boy Sunyani Traditional Council, never pumpa, mra, Efa Bahinsi, Besso editum, young Cosway. And whereas by a unanimous decision conferred by Article 272B of the 1992 Constitution on the National House of Chiefs to inter alia compile the customary laws and lines of succession in Boahen Koko Stool, and in compliance with the above mentioned provisions, the following procedures are hereby adopted. Nananom Chrese Yamra Kuninu non 1992 Constitution no Article 272 Clause B no Ekase SSA National House of Chiefs Emma traditional area Bia Epom Pamra Efa Kwaya Yefa so esi hene Ewo ne traditional area Sa tumi no 1992 Constitution no Yamra Kunini no Ediama National House of Chiefs no no so na Bejina Bede Eyede Bede Epompam Samray na yebetwe ya ni akọ ekwa akohwe ye Constitution Mra Kunini no ne eka efa hon 1992 Constitution of the Republic of Ghana Article 272 Clause B, or say, functions of the National House of Chiefs. The B functions of the National House of Chiefs, or say, undertake the progressive study, interpretation, and codification of customary law with a view of evolving, in appropriate cases, a unified system of rules of customary law and compiling the customary laws and lines of succession applicable to each stool or scheme. Or say, Sir Clause 1992 Constitution no ama National House of Chiefs and who quine say esan say traditional areas, traditional councils, national sentinel. Or say traditional council bia na ompumpa mra efa na mamre ne na mane ho nkankanra amamre ne amane kwanso ayefa so esi hene emfa medan National House of Chiefs na omfanko dan aban so enti sa clause we ena nananum sunyanfo gina so a very sa legal instrument 1972 ebae onia subscribe na share Nama afofro so ntibi if you say nkomobe eye nkomoba eye adutwa na momme enkoe or say and whereas by a unanimous decision conferred by Article 272 Clause B
of the 1992 Constitution of on the National House of Chiefs to inter alia compile the customary laws and lines of succession to the Buahin Koko Stool, and in compliance with the above mentioned provisions, the following procedures are hereby adopted. Now, esan say yemra kunini no enama be ho kwansa nti na National House of Chiefs so agya tumunti no be decide mraya efa bahinsi ho edibedi juma yento aso e. Now clause 1 here, succession to Buahin Koko as senior paramount stool of Sunyani traditional area shall be non-rotatory in the Sunyani traditional area. Never can say Buahin Koko Kunyano adishia bedino sebe ye dukura na yen rotiti akunyano to a obia timpre wa obepra ye behwe wo ye behwe nkrata mu obekọ interview no be pass no wo ena ye de be ma ye nkasi ifiri ha na ko ifiri ha na ko ifiri ha no ko ha. That is it. Clause 2. On the death of the occupant of the Buahin Koko paramount stool, the Queen Mother shall, in consultation with the Abakumahima and elders of the royal family, nominate according to established customary law pertaining to achieve and present an occupant to succeed the deceased as contained in paragraph 1. Osi akonya no bedam pan a ese oman hema one abakumahene hema ene adehia bewo Buahin-Koko abusuanum nyina berebe tibe se ho na bepe odehie ne ofata na ose abede akunya no ese bede akunya no ma. Clause 3. At any time that the Buahin-Koko paramount stool becomes vacant by reason of abdication, distillment, or any other cause, succession shall be in the manner specified in paragraph 1, or as may be in the established customary manner, as if the vacancy had occurred by death. Nanonum jese se nipa na teso na se owu se wanwu akonya nso na se betuno ana se ode no ane pe eja akonya ne dia ye be fa ne se awu akonya nso nti amamre ne amane a efata esese yeye ne yi ohen foforo no ese nananom eye. Now nomination ose ahini yi wan ne ebebo ni din na wan the fata se obo bidin. That is clause 4 section 1. The Queen Mother shall, in consultation with the Abakumahima and the elders of the royal family, make their choice to the kingmakers as mentioned in paragraph 2 of this instrument through the Jasihene. Mrano Trese Ohima ene Abakumahine ene Abakumahima ene abusuan Buahin-Koko abusuan mpanimfo no ene beti se ho na bayi Ohima na eyi deshado na mbom obosafo no nyina amane na wayi nipa ono na na hema fiso ofata na ode ama kingmakers ana se asia henefo no ode se nipa no ekoma jase hene na jase hene so a present no ede no akoma asia henefo na nanmo trankunya ye frebe kingmakers ana se asia henefo. Under nomination clause 2, also the nomination of a candidate for the Buahin-Koko stool shall be done 40 days after the stool has become vacant by any cause. Or say, a kunyana bedam paya 40 days. As I say, or hema, obo modia,
na ope this year na odeneba. Clause 3. The nomination of a candidate for the Buahin Koko Stool shall be done at the palace of the Queen Mother. Or say, na hima se okobo bidina ana this year na obe yino no o yino a esese otna onoa na hima no na himfi na opaw this year obe present no edna chire jase hima jase hene na jase hene de na koma keymakers ansana yabondi edna sia kunwa no so. Now election or selection. Now nanahima abo nipa no dia wie no hwanom ebe select no hwan ebe paw no hwanom na de be sia kunwa so yentie. That is clause 5 section 1. Election or selection. The election or selection of a candidate for the Buahin Koko Stool A shall be done by the kingmakers as mentioned in paragraph 2 of this instrument. Or say selection say ye hene no de ye kingmakers ena bebe yi o hene no se nipa no o hema no bonidi wi a se ne obe yi na kire ba bebe yi na kire be ba fa mamrim na ono abeye hene no de ye kingmakers no ba se de. Now clause 2 or say the election of or selection of a candidate for the Buahin Koko Stool shall be by consensus, and in the event of the candidate being rejected by the kingmakers, the Queen Mother shall have 2 more chances to nominate. The kingmakers shall select a candidate of their choice from the royal family if the 3 nominations by the Queen Mother are rejected by the kingmakers. Or say danahema epa obi no de no kokyere kingmakers no anase si ahenefo no a na se betoto na no na behwe ni suban a order na di anase ni su ne ba no omfata se ye de akonwa no ma no a be ho kwan se be posa nipa no na be posa nipa no a na ahema osign ewo 2 more chances. Be man chance mienu akwanya mienu se obesan apaw this year foforo edno abechirebe. C shall take place, that is the selection or election shall take place during the daytime at the palace of the Kuntihene. Or say this year no bebe to na no na ba yi no se o ba hu so ofata ana onfata ye Kuntihene na himfie ena sa adwadi no esese be no na hema de she na akwa wie no se bebe gina tum na ba so ni mu ba no ye Kuntihene ni fie ena trankonwa no ana kingmakers no ese be kotena na be di sa adwuma no. Now lesson clock number 2. Also the elected or selected candidate shall pay an asida. Or say candidate na nananuma atrankunya asi ahenefo kingmakers no ina agina tum no bebe kan kire no say esese ode asida eba asida no de eba nche na so ode dase eno de eba no bebe kan kire no. Now installation, that is clause 6 section 1. The installation of a chief elect of the Buahin Koko Stool shall be by the following persons at the Omanhene's palace in the afternoon or evening of a Monday. Abusuapanin. B. Kingmakers. C. The sons of former chiefs. D. Elders of royal family, Mama, and E. The Queen Mother. Ode say kingmakers no yi this year no wie say this year fata ba SSF be no ba bia SSF be ni this year konwa no so no eyo man hene na himfie eye da
eye joda either say eye awia anase na nibre na ba se bede dihye ya abapani etabri no esi akonwa no so no ene abusuapani asi ahenefo nananom atankonwa kingmakers, the sons of former chiefs. Nananom ababedi akonwa no bi ekono bemba esese bewo elders of the royal family ena adihye no adihyiku bo ahenkoko abusua no mpanimfo no nyina a ebe ne befrebe mama ene nanahema safoi esese bewo ho ansana batabri dihye edena asi akonwa so. Clause 2 of Section 2 of Clause 6 also the chief elect shall be confined for 40 days at the Trafor Hennet Palace. By your decision, you know, ye do not hand no over Edema Trafor Hennet. Say Trafor Hennet, Emfanum Kusie, or no, not him fee, honor better children and mambre and money for that 40 days. That be anane. That be no pure back. Clause 3. Also, the chief elect shall be taken to the stool room, where he shall be shown the black stools, to select one of the former occupants' name he would like to assume after installation. Also, this year now, after 40 days, your quarantine no wie e o twafo hene ahemfia na ye de na ko wura nkonwa dan mu na ono ahwe nkonwa na esisi ho no ohina ono wawu kwa opese ode ne din eto ne ho so no na wa kire se akonwa we a esi hai ohina otena so ne din e na mpese mfa. Now section 4 also, after the chief elect has chosen a stool name, a sheep shall be slaughtered, and the chief elect shall step in the sheep blood to signify that he shall never go barefooted from that time on, and shall then wear his native sandals. Also, Badruko nkonwa fie no wie na ono okoyi akonwa nana bi a wawu kwa ofa ne dine no a befi wa pele ba twadwane na betwadwa no ni moja no na ba ma dehye ya bepa no o de ne na titiam a na se kire ne se efri ne kro no eya de a o de ne nine tabono beto form ya si ne hene o ye panyini ye makwa ma ye mfane nan dabno ento form na firi okono ne cha de na hene ma de esese otiatia mbribia. Now clause 5 also the chief elect shall pay an installation fee after coming out of the stool room. Also na this year na papa no owuram konwa fie mu o fie pe konwa dane num epie pe esese oyere otua installation fee amantem sa ene na yedu osi akonwa so wa amantem yedu su akonwa so esese otua bibi kakra na nananom so bere ka bempa bo aso so otua. Clause 6 also the chief elect shall swear oath of office to the chiefs and elders, and each chief or elder shall in turn swear oath of allegiance to the new chief. Na befiri ho so a na ohina abapanui wa sompomponsum e de atre na hemfo so na trankunwa ene na nimpanimfo eso na wakantam se odinokredie ebe ya adwuma na okantam no wi a na anase bosai atre. Clause 7 also the new occupant of the Boahem Stool shall be carried shoulder high
through the street of Sunyani for the public to know their new paramount chief, and this shall consummate the installation of the new chief. Ɔsɛ na ba wie saa no ɔhene foforɔ yi wɔso akyerɛ na trankonwa so aso akyerɛ no na bɛde na si akɔnkɔn atu afa Sunya kurodua no mu sɛ ɛbɛyɔ na Sunyaman nyinaa obiara bɛhunu sɛ ɔhene foforɔ a yapa no ni. Clause 7 ɔsɛ disturment offences LI no yasan kukyire bɔne a ɔhene ɔyɛ ana konwa etim gyina so etune efra konwa so. Ɔsɛ the occupant of the Buahin Stool shall be destooled for committing any of the following offences: extramarital relationship with spouses of subjects or any other person. Ɔsɛ mfomso a ɔhene ɛyɛ ɛsɛ etuno efra konwa so ne edikan so ɔhene ɛkɔfa ɔnoa ne de hyie bi yere ana sɛ nipa foforɔ yere ne yɛkye no na nanom wɔ ho kwan sɛ bitunu fra konwa no so. B. Selling of Stool property without the consent of his elders. Ɔsɛ ɔhene ana sɛ ɔhema sɛ ɔyɛ dɛn ɔman na agyapadeɛ sɛ wokɔtɔn nkwa kɔntɛkorɔ wokɔtɔn na wammɔ watrankonwa amaneɛ a bɛwɔ ho kwan sɛ bɛtu efiri akonwa so. Eating or drinking in public places, that is C. Ɔhene anaasɛ ɔhema yɛhu sɛ wodidi abɔnten baabi anaasɛ wogyina abɔnten baabi ana wowe nsa bɛwɔ ho kwan sɛ bɛtu fra konwa no so. Now clause D ɔsɛ section D, participating in public entertainment like dance and discotheque. Ɔsɛ ɔhene sɛ yɛkyew sɛ wodeɛ wo ne mmabunu a na ɛbɛhwe abom discotheque yi na wokɔ na entertainment dance yi na wosa na wobubu pa ɛne ne korɔ ne ba ɛno ɛnhyɛ ɔman no animonyam to bɛgyina so ɛde atu. Clause E, stealing and embezzlement of Sunyani state funds. Ɔsɛ sɛ wobɔ korɔ no anaa sɛ wodi Sunyaman no esika na bɛde gyina mmara no yɛ hwehwɛmu na ɛkɔwie sɛ yɛ nɔkorɛ sɛ Sunyaman traditional council no esika wafa bi a acting in a way that shall bring the Buahin Stool into disrepute or public ridicule. Ɔsɛ ububra bi a ɛde animguaseɛ ɛbɛka Buahin akonwa no anaa Sunyaman a ma amanfo atwetwe Sunyaman no a ebetuma gyina so atu afra konwa no so. G. Ɔsɛ or doing any act that effaces the dignity of the stool. Ɔsɛ a obebu a ɛbɛpopa Sunyaman ana Buahin akonwa na animonyam deɛ bebetumi atuo afri akonwa no so. Now disturment process. Ɔsɛ disturment process yɛtu no a kwan bɛn so na ɛbɛfa so yɛtu ɔhene no ana ɔhema. Ɔsɛ where the occupant of the Buahin Stool commits any of the offense specified in paragraph 7, a complaint may be made to the Queen Mother, Abakumahene, and Abakumahene by the Crotin through the Jasihene to advise the occupant of the Buahin Stool. Ɔsɛ na o de betra konwa Buahin mama bia isu no sɛ yehu sɛ wo saa subana ya bobodin o da bia dia ne ɛsɛ sɛ yedikan ɛya ne sɛ yɛbɛbɔ kwadu ɛde akyerɛ na ahema abakumahene ɛne abakumahema ɛne kronti hene jase hene ne yɛde kwadu bɛfa ne so na ɔde akɔma saafoɔ no na bafrɛ atufo. Disturment procedure. The disturment charges against the occupant of the Buahin Stool shall be lodged
with a linguist at the play at the palace of the Kuntihine, who shall in turn inform the Kuntihine. Or say, kwa do ayede bo ohina be pese betu no. Chiame ne yede fa ne so. Na chiame so e de saa kwa du no. A nananom e de bo hene na atu no fra konwa no so no. O chiame so e de akodan Kuntihine. The Kuntihine shall bring the charges to the notice of the kingmakers. Ekobasa na Kuntihine so or the kwa du a yede bo hini a ye gina so atu no fri akonwa no so no. Or the akoto kingmakers nanim. 3. Also, where the occupant of the Buahin Stool fails to heed to the advice or continues to commit any offense under paragraph 7, the kingmakers, who include the queen mother, Abakumahene, may draw up charges for disturment of the occupant of the Buahin Stool. Or say o charges yi kwa dui be hu say sam fonso nsun ya modika mbobodin be hu say wo yi mu baako be bo kwa du e da kire kingmakers be fa chami so no akoka kire Kuntihine ne afrew ne yetufo no wanti a eno na saa kwan wei be fa so na be de afu akonwa no so. Also, why the occupant of the Buahin Stool fails to heed to the advice or continues to commit any offense under paragraph 7, the kingmakers, who include the queen mother, Abakumahene and Abakumahene, may draw up charges for disturment of the occupant of the Buahin Stool. Enti yesi etufo no wante a okwa ante ade. Yetufo no wanti a na ahema Abakumahema ene na Abakumahene bebetim e de kwadu abo na yapamo afrekonwa no so. 4. The kingmakers shall give the occupant of the Buahin Stool a chance to put up a defense against his charges. Na se yebo kwadu no a yebo hene no kwadu ana nche yapamo ese ye mo kwane kingmakers no ehia te court na be mo kwane ma u defend ho ana se kwadu abede abobo no uyiyi ano. Number 5, where the kingmakers find the occupant of the Buahin Stool liable of any offense, the charges of disturment shall be lodged with the Bronx Ahafo House of Chiefs. Na nanom trase na betoto ano na wo charges abede abo kwadu abede abo no be who say yes kwadu no edimu a edum se bede bo na betu a bede be kwa kofa Bono Ahafo Regional House of Chiefs a mprimprim ye friend Bono Regional House of Chiefs. Completion of disturment ye betu a niema ye be ye na ye de tu afro konwa so ni. That is clause 10 section 1. The disturment of the occupant of the Buahin Stool shall be complete where A, the Bronx Ahafo Regional House of Chiefs convict the occupant of the Buahin Stool of any offense committed. Or say ye de kodam Bono Ahafo Regional House or Bono Regional House. Na Regional House and also every PM na be who say kwa do a traditional council na ede bo hene no edimu a na chese esese be tu efra konwa so. B, the Kuntihine provides a sheep which is slaughtered, and C, the short drum pinsini is beaten. Ekobasa no a na be who say kwa do abeda bo no Regional House of Chiefs every PM na edimu a wa say be twedwane na basi pinsini Babo pinsini so na edi adanse yese yetu ohene no afra konwa no so. 2, the chief sandals shall be removed physically present. Na se ohene no ewo ho nso a
ye twa dwa ne bo twensini no a na ya wogro onamu paboa na chese wan kasa kofa wa o jaliwat na she onye ohini biu. Kingmakers, that is clause 11. The kingmakers of the Buahin Stool of Sunyani traditional area shall be, or say Asia Henefo, na hema, only a bakma hene jas, hene debate se hona be candidate, elcomabe, nabe no see a punyasono, any A, the Kunti hene, B, the Komuhene, C, the Trafo hene, D, the Adonting hene, E, the Benkum hene, F, the Nifa hene, and G, the Chidom hene. I repeat, kingmakers nuni, Asia hene foni, Kunti hene, Akomu hene, Trafo hene, Adonting hene, Benkum hene, Nifa hene, and Chidom hene. Now, clause 12, system of inheritance. Succession to the Buahin Stool of the Sunyani traditional area shall be by matrilineal system of inheritance through the following lineages. Or say Buahin Koko Abusuyano, Akunyano, ye diko mame from ye enti se o mame enye dishia ofrifiwa on na se o papa ne ye dishi ofrifiwa on qualify so obedi akonya kese no obe qualify se obedi akonya kese no na o mame efiri abusuya mebe bobodini bakum nana akosua dua lineage, that is not A. 2 nana amabiani, and C nana kwampiwa abusuya sebe di akonya ni nana kosua dua nana amabiani and nana kwampiwa nana no miense basefo ne betim di Buahin Koko asunya akonya a ewo sunyai. Clause 13, autonomy of stool. Or say, for the avoidance of doubt, the Buahin Stool of the Sunyani traditional area is not subject to any other stool anywhere. Nandanon so se be sisu bia se Buahin akonya na edene ho enhye akonya foforo bia ase enhye omanhene bia ase ono a edi ne ho so a odini kui owo ne nsase a oteso a o control. Make this 23rd day of March 2010 sa mra we ya nananom akruchire efa kwana yefa so esi hene ewo Buahin akonya ho ana Sunyani traditional council area ehono ye pompam no 23rd day of March 2010 bronya tibosma etoso adunu miensa afi apem pimienu ene dunum ena be pompam ye na National House of Tea president a ordinance sasha ase aye wulugu naba Buganswa na Prof John S. Nabila a Sabreno na oye president National House of Chiefs. Date of Gazette notification 17th April 2010. Entry into force 2nd December 2010. Na Samrawi National House of Chiefs ejitumu ma parliament nso jitumu ma ne beye mra ye de eko mrangumanum a ye fa ni Gazette num 17 September 2010 bronya bosume enkononum eda etoso edunson afi mpimienu eni duno ena yeje samra etum na efri 2nd December 2010 ena mrawi na nanum atrankunya bewo Sunyani traditional area and not Sunyani traditional council edisa LI we are LI.1972 a etre kwanya
Sunyani ɛsɛ so yi ɔhene a ɔbɛtena boahen kɔkɔ na konwa so. Ɔdɔfo subscribe na share na ma afoforo nso entie kasɛbɔ bi. Yɛwie kasɛbɔ no na African History and Heritage TV document we ya yɛnsa kan ɛno na form the basis of our inquiry. Yɛn hwehwɛmu a yɛyɛ saa krataa wei ɛna yɛbɛdi akyire ne yɛahwɛ sɛ nana yɛ a yɛde ne sii akonnwa yi so nana ɔdɛɛfoɔ ɔgye amansan boahen kɔkɔɔ tɔ so mmienu yɛde ne sii akonnwa so no nananom ɛfa saa mmerɛ yɛ a baaba kurukyire no ɛde agu krataa so yi bɛde yɛ adwuma pɛpɛɛpɛ anaa na bɛde bɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ na sɛ ɔhema nsa wom ɔno ɛna nominate obi di a ekosi sɛn ɛna nana hema ɔno nso ɛde ne candidate abai enti no yɛbɛdi akyi na wei ɛyɛ fa ne yɛdi kan ɛwɔ Sunyani traditional area nkonwasɛm emu no yɛgu so a yɛyɛ research na bra no yɛde yɛ research no babia yɛbɛyɛ koduru ɛbɛba abɛto atiefoɔ ani na atiefoɔ ne Ghanafoɔ nyinaa ate aseɛ na sɛ ntiaseɛ wɔ hɔ a wanti ne ntɔkwa bia ɛma ntiaseɛ ɛni hɔ nti ɛna ntɔkwa wɔ hɔ ntɔkwa so nyɛ den yɛhwɛ amanaman a ntɔkwa asim babia ni hɔ asomdue ɛwɔ hɔ wotena hɔ a ɛnyɛ yie na yɛbɛtena ase ama yɛ Sunyani fɛfɛi Sunyaman a obi atram a ɛɛdɛ na asomdue wɔ hɔ yi na Ghana wiase nyinaa nim sɛ Sunyani deɛ ɛyɛ asomdue kuro na ɔtram ɛbɔ bran so a ɛyɛ yie no yɛbɛtena ha ama Sunyani asɛ yɛ ana Davida yɛntena ha sɛ ofiri Sunyani traditional area umfiri ha so far as a ɛyɛ regional capital aban asoya no yɛ nyinaa yɛagya tum sɛ yɛtini Sunyani ha deɛ yɛ nyinaa yɛ wɔ ho kwan sɛ yɛde ya no yɛto Sunyani ahensɛm no bi na yɛpɛ ne pomasibrɛ ɛwɔ asomdue kwan so a ɛde asomdue ɛbɛba na nkɔba sɛ matwetwetuo na yɛbobɔ yɛho tuo te sɛ nea ɛsi mmeammea no eti ɔdɔfoɔ subscribe na share na ma afoforo ente nkabɔ bi nansa na mede me kasa no bɛbɔ wiɛ no disredeɛ ɛbɛto nananom atrenkonwa na ahema ne supporters ɛne na kontire sese factions no ayɛ mmienu na ahema gyina brane ɛna yɛ nana yɛde na si akonwa so boahen kɔkɔ ɔno so keymakers nso bɛgyina brane mesra mo sɛ obia supporters tutuo no ayɛ bon obɛhɛ abɛfo kasafidie tenten so sometimes ebɛhɛ kora bi a na hema no number bi na amanfo bɔ no tutu emfata saa emfata Sunyani moma yɛndi ho so yɛnyɛ disciplined sabio kafrache ɔhene no a keymakers no de siiɛ no research a yɛdi atire ɛne sɛ na hema wante ne ho ase no ɔde asɛm no kɔdan court a ɛyɛ judicial committee a ɛwɔ Bono Regional House of Chiefs na substantive case no benya nkɔɔ so no ɛna na hema de court sɛ court mfa taaboɔ ɛnto nana ɔgye amansan boahen kɔkɔɔ tɔ so mmienu so sɛ ne kwan sɛ ɔyɛ ne ho sɛ ɔyɛ ɔhene ɛno saa disredeɛ no a na hema yɛ nana asɔ ɛde kɔto court no anim no court no anyɛ antum ɔbɔ asɛm no tugui nti na kyɛ sɛ aka substantive case no a nana hema ɛde kɔɔyɛ no ɛno nanka yɛbɛdi asɛm no a na yɛhuni pomosibra sɛ yɛbɛdi oyɛ ni o na yɛbɛhu yɛ ne sɛ ɛna wabɛfo kasafidie ntenten so sɛ na hema ɔno so akɔsɔ de hyɛ bi nsa ama na kusua akyerɛ ɔne mpanimfoɔ binom so ɔno so ɛyɛ ɔhene a ɛde oyeni aba Sunyani kurudua no
Orofo yɛde nkaabɔ no bɛsi a subscribe na share yɛbɛdi akyire tɛwaso yɛde yɛ second episode ɛfa Sunyani nkonnwasɛm ho no ɛbɛba abɛda mo bra no yɛda mo ase ɛha yɛ African History and Heritage TV yɛma mo ɛmonitie adehyeɛ